מול מצלמות המשטרה יש 24/7 תחנות סמים. חוזרת נגיד מהעבודה ואני נכנסת לפינת הרחוב, אני רואה לפחות 5 עסקאות סמים. אני לא יכולה ללכת במדרכה. אני רואה לפחות איזה 2 נרקומנים מרוחים במצב שכיבה שלא ברור אם הם חיים או לא חיים. הולכת ברחוב עם ילדים קטנים. ברחוב, הולכה, כיבושה. סמים קלים, סמים קשים, בנגים. לבית אני לא יכולה לעלות כי בחדר המדרגות יש בדרך כלל איזה נרקומן שמסתרע ולא נותן לי לעבור. חרבנים בחדר המדרגות, הריח של הנסקאי, מצריף את הדעת. בעקבות תלונות רבות שהגיעו למערכת ynet על התרחבות התופעה של נרקומנים ברחובות דרום תל אביב, יצאנו לשטח עם מצלמה נסתרת. אלו הוא מצד שמאל סוחרים, ושם מצד ימין סוחרים. מה הם מוכרים? הם מוכרים פה נייס גאי, שזה בעצם חומר סינתטי שמרוסס על מרווה. אנחנו בעצם נמצאים בגינת לוינסקי, שזה דרום תל אביב. זה מקום שבעצם מתנהל שם סחר ושימוש בסם מסוג נייס גאי, שזה בעצם סם סינתטי, שהסיפור שלו התחיל בעצם אחרי מלחמת לבנון השנייה, כשהיה חוסר בגראס, חוסר ב-THC בישראל, שהסם הסינתטי הזה משתמשים בו דרך כלי עישון בנק, או אפשר לגלגל את זה גם בג'וינט עם נייר גלגול. אנחנו נפגוש בגינה הזאת אנשים שהם נרקומנים, אני קורא לזה נרקומנים מודרניים, נרקומנים אחרים, עם יותר ויותר רקע של בריאות הנפש. אלה עכשיו קנו זה סוחרים או משתמשים? משתמשים. גם וגם. נרקומנים. שלום עליכם, משהו פה. איך להפסיק לעשן בלי גמילה? להפסיק לעשן זה לא עניין של גמילה, זה עניין של רצון בסך הכל. אפשר לראות את העטיפה רגע? מה? זה העטיפה של זה? זאת אומרת, יש פה בעצם מגפה של סם חדש וזול? אפשר לקנות אותו ב2 שקל, 3 שקל, 4 שקל, ממש פירורים בצות קטנות, הוא מאוד זול ומתמכרים אליו מאוד מהר. באופן כמעט מוחלט, התושבים הרבים שהתלוננו בפנינו על תופעת הנרקומנים המאיימת מאוד מפחדים להתראיין בגלוי, מחשש לנקמה. בשכונת נווה שאנן מצאנו פעיל חברתי קשוח שלא מפחד מסוחרי הסמים. מה קורה פה בשכונה? קודם כל אתה תראה את הזנות בכל פינה. נרקומנים וסחר בסמים בצורה הכי גלויה, בלי על המשטרה. איך זה פוגע לך באיכות? זה אומר שתן, צואה, מזרקים, הכל על מפתן דלתך. זה לא משהו ברחוב, זה משהו שמגיע עד אליך. צעקות, צרחות, אי אפשר לישון פה בלילות. סחר בסמים, מקום לא נעים להסתובב בו. מה זה? ממש סימנים של מדורה. תמונות קשות, שריפה אחרי שריפה. אוקיי, אנחנו יוצאים לרחוב, הוראות בטיחות? תתניה בגיל, אתה תראה את זה. אני כבר פה, אתה יכול לראות תכונה. מה זה? אלה סוחרים? סוחרים סלש נרקומנים. אתה לא מרגיש כמו בסדרה בחול? הסמויה? בארלם בסמויה, כן. אני חושב טיפה הייתי יותר לעצור, כי אני יכול לצלם אותם, זה לא... לא מומלץ, זה לא מומלץ. עד כדי כך? ממש לא מומלץ. תקשיב, אני כבר חטפתי מכות פעם אחת. לא הייתי רוצה שתהיו בסיטואציה דומה. אתה יודע, לא רואים בעיניים תרתי משמע. אתה קם בבוקר, אתה לא יודע מה מצפה לך בחדר המדרגות, אוקיי? זה אומר שאו נרקומן נמצא על מפתן דלתך, ישן, או שאתה רואה מזריקים, או שאתה רואה שמישהו עשה לך שוב שריפה בחדר המדרגות והבעיר דברים. זה אומר צואה, שתן, לא נעים. פעם תקפו אותך? כן, היה פה גם פעם אחת תקיפה, ממש לא רחוק מפה. אנחנו באמת נגיע לפה, ממש ליד בנק הפועלים. פנית למשטרה? אתה פונה למשטרה, המשטרה לא מפנה נרקומנים. היא יכולה לבוא, להגיד לו לצאת החוצה, ובזה תם הטיפול. אז מה קורה? יש לך נרקומן בחדר מדרגות שמזריק ליד אתה חסר אונים. אז מה, אתה בעצמך צריך לגרש אותו? אתה צריך לגרש אותו ולקוות שהמשטרה תעשה משהו. אני רואה פה את כל המצלמות של המשטרה, והכל מלא בסחר בסמים. כן. יש פה גם סירחון, מה זה? ריח של שתן זה בא ביחד. יואו. נרקומנים, הזנחה שיטתית של העירייה. זאת אומרת, זה לא תל אביב כאן. זה לא תל אביב. זה מרחק של
100 מטר מתל אביב האמיתי, אבל זה לא תל אביב בכלל. זה אזור ללא אכיפה. הנה, אתה רואה, נותן לה מנה. תראה, קפוצ'י כזה. רגע, זה סחר עכשיו? זה... בשעות הלילה ממש מפחיד להסתובב בדרום העיר, אבל גם בשעות היום המצב גרוע לא פחות. אנחנו כרגע נמצאים בסמטת עכו, המקום הכי נמוך בתל אביב. מה קורה כאן? מה הם עושים? רוצים להיכנס לגמילה, אוקיי? אבל אני גם לא מפחד, אבל גם פעם ראשונה של 12 שנים משתמש. 12 שנה הוא משתמש, וזה פעם ראשונה שהוא רוצה להיכנס לגמילה. יש בארץ, אני אקח אותו, אבל אני אכנס לגמילה. דבר אחד ספציפי. מי אתם? אנחנו עובדים סוציאליים. איך אפשר לעזור לך? אני לא יודעת. מתי פעם אחרונה היית נקייה? 3 שנים לפני. כמה זמן היית נקייה? עכשיו שעה. שעה. בת כמה את? כמה זמן את כבר ככה? כאילו, מתי? 3 שנים? תמיד לעירייה יש פה באמת שליטה, כי צריך להכניס פה אנשים לטיפול ויש פה סחר והסמטה הזאת היא מתפקדת, מה שמוכרים בסמטה הזאת זה בעיקר סמים מאוד מאוד מסוכנים, שזה סם של סוג של קריסטל, שהוא בעצם מצד אחד הוא עדיין מחזיק את בן אדם באיזשהו תפקוד מינימלי, כמו שאתה רואה, הם מסתובבים פה. מה זה פה? זה כספומט? כן, פה זה קורה. כל השורה פה זה בעצם כספומטים עובדים שהיינו פה לפני 2 הם היו נקיים ועכשיו הכל חזר לעבוד. לגמרי, הבינו, אתה רואה, זה עכשיו שמורה יותר מדי. זה התור. כן. הסם הזה הוא מזכיר, מצד אחד הוא מזכיר את ההשפעה של קוק, ומצד אחד הוא מזכיר השפעה של LSD, זה סוג של ערבוב כימיקלי. זה פשוט אבסורד מה שקורה כאן. מאחורי יש תחנת משטרה, כאן יש את גן הילדים ומתקנים של משחקים, אבל בהליכה של 2-3 דקות ראינו סחר בסמים, ראינו אנשים מזריקים סמים, ראינו אנשים שוכבים על הרצפה מאולפים, והכל כאן, באמצע תל אביב. תראו, הנה תל אביב, אנחנו בדיוק באמצע תל אביב, תראו את הגורדי שחקים האלה. כמו שאתה רואה פה, מולך, כדי בעצם פינת הזרקה. כי מה שקורה במיוחד בשנתיים האחרונות, יש התבססות רצינית שבעצם כל הכספומטים, מרמלה ולוד, מכל הפזורה שקיימים בכל השכונה, וזה כבר לא קיים רק בסמטות ובחצרות, זה קיים ממש בבתי עסק. המשטרה מודעת לזה, הם מקבלים תלונות, אנחנו שולחים אצל רכזי מודיעין, אין טיפול. איך אתה מרגיש שהממסד נטש אותך ככה? זה נשמע כמו שדה קרב לגור כאן. זה נשמע כמו שדה קרב, אבל גם המשטרה וגם הרשויות שאמונות על אכיפה, מהרווחה ועד המשטרה, הם מעדיפים שזה יהיה פה. הייתי מציע שתצלם גם את המשטרה שעוברים פה. הנה כאן, אני אצלם את המשטרה. הוא גם פה מוכר. בוא נראה מה השוטרים עושים. אנחנו ראינו עכשיו שוטרים עם כלב עוברים ליד חבורה שמשתמשת בסמים באמצע הרחוב, אנשים שוכבים על הרצפה מאולפים ולאף אחד לא אכפת. לפני עכשיו בתגובה לגלעד ארדן, הוא יגיד לך, בשכונת נווה שאנן יש את יחידת הפרשים, יש פה את היס"מ, יש פה סיור רגלי שאנחנו עומדים בדיוק מולו, יש פה את יחידת הכלבנים, יש פה הכל, אבל חוץ מאכיפה, וזה בדיוק הסיפור. This is Israel, or what's left of pre-1948 Palestine. Since its inception into the region, Israel has faced many crises. One crisis that continues to linger in Israel today is a social one. Children in Israel are facing much trouble there. In fact, nearly 1/3 of Israel's adolescents are at risk of some form of crisis, according to a report issued by the non-profit organization Elam. At least 30% of youngsters in Israel have problems involving drugs, alcohol, sexual abuse, or violence at home. 4 out of 5 teenagers are at risk of sexual violence, with figures showing incidents doubled last year alone.
and involved mainly young girls, according to the report. 1 in every 4 youths in Israel are using drugs, with users now as young as 12 years old. That figure stands at 1 in 2 in less advantaged communities, including those belonging to minorities such as blacks and/or Arabs. Another 15% of the children were defined as being at moderate risk. According to the study, the kids use drugs and alcohol to cope with depression and adolescent issues. What's even more troubling is that 10%, or some 80,000 Israeli teens, say they felt like failures, unable to function in school, had suicidal thoughts, and suffered from serious emotional and family problems. A further 32,000, or 4% of Israeli children, say they've quit all activities and cut themselves off from their friends, wandered the streets, and have become involved in crime. Also, 1.43% of Israeli children, that's 8,000 teenagers, were homeless, self-harming, involved in crime, addicted to drugs and alcohol, and cut off from their families. So why are Israeli children facing such hardships? According to Defense for Children International, there are several factors including the economy, family relations, poor education levels of parents, and larger family sizes. More drug use comes with the greater distress. So in order to relieve that distress, children are using more drugs, which helps them to escape the harsh daily realities in which they live in. What is even more alarming is the phenomena of drug abuse among younger adolescents aged 12 to 16. Adolescents who've suffered from stress, trauma, or anxiety are much more likely to take the kind of risks that we see in the use or the overuse of drugs and the more addictive traits. So adolescence is a time where, for example, we release more dopamine in our brains, which is a hormone which we need to be excited, to move towards things, but we use more of it in the wrong way when we've had stress and trauma in the background. So there's that. From time to time, the impacts of troubled youth in Israel makes its way into the headlines in one form or another. This time around, one particular scandal that has hit Israel in recent weeks is Tel Aviv's refusal to extradite to Australia a woman accused of sex crimes in a Jewish school in Australia. Australia wants 54-year-old Israeli citizen Malka Leifer extradited for allegedly sexually abusing young female students while she was a teacher at a Jewish religious school. Extremely frustrating, very disappointing. It continues to make a mockery of the Israeli justice system, where an alleged pedophile who has hurt allegedly so many children in Australia has been able to use the system here to their advantage, and with her defence team somehow take us on this long journey, arduous journey, especially for her alleged victims, and this is something that needs to stop. We now have a situation where we have many more months where we have to wait until the next step is determined, and that's simply not acceptable, especially for all those who are hurting, the victims, the community in Australia. We need some finality and closure to this issue to the extent possible. Malka Leifer is accused of molesting Israeli-Australian dual-citizen children at the school where she taught. An absolute roller coaster. The up and down, I can't even describe living our lives between court days. All the up that comes with knowing what's coming up, wondering what's going to happen, if there's going to be another delay, in a way expecting those delays, and then sometimes the elation that we're one step forward, but knowing that there's going to be many more delays again, and then sometimes the disappointment that it just seems to be dragging on forever. Well, whether it's a link between government policy or whether it's a link between social and economic conditions is hard to unpick. But for example, what we know is that there's more mental health problems in societies where there's more inequality and where there's more stress and where there's more social stressors, and also societies in which there's more violence and trauma and danger,
all of those things predispose to serious mental health issues later on. Israeli professors David Shinar and Adi Ronen launched research back in 2005, subsidized by the Israel Anti-Drug Authority, to seek clarity on the effects of marijuana and alcohol on driving performance on adolescents at the Ben Gurion University. The results of the 4-year-long experiment showed significant effects in both subjects who drank alcohol and smoked marijuana. Under the effects of alcohol, you drive faster than you're supposed to, and you have a certain level of confidence, and you feel that you're really on top of the world. When you're taking marijuana, you actually feel impaired. You know you're not quite there, and so drivers tend to drive slower when they're under the effects of marijuana. And people have often interpreted that, well, driving slower means you're driving more cautious. And so maybe it's a good thing to take marijuana. Israel's moral degeneration has been picked up by tourists and posted on social media platforms. This footage shows Israeli children as young as 11 years old, apparently under the influence of large doses of alcohol, harassing pedestrians in Tel Aviv. I think there's very few governments in the world where the leaders come from backgrounds of empathy, support, care, compassion, and much more likely to be ambitious and self-driven, etc. And so for that reason, it's quite hard to get people in government who really can take these things seriously. And as far as the drug issue goes, the daily conversation about drug use in society as a whole has made the issue legitimate among young people. It's no secret that many Israeli firms involved in the drug business are now growing cannabis for medical purposes and recreational use as well. Many of the drugs find their way into the hands of young children, which then use them and yearn for bigger doses and move on to more powerful drugs. There's been an increase in adolescent mental health problems in Israel, as there have been actually across the Western world, interestingly. A very dramatic increase in the last 10 years. I think more than 1 in 10 young people have a diagnosable mental health. According to the National Council for the Child, 53% of Israeli youngsters suffer from abuse and victimization. Also, 1 in 5 of all teens in Israel say they were subjected to non-sexual violence, according to the NGO LM. Of those children, 18.7% suffered sexual abuse, according to a study by the University of Haifa. While the situation among Israeli children remains daunting, authorities for their part have not done much, according to Israeli organizations, to find relief for the many Israeli kids impacted. It's predicted that in a few decades from now, when Israel's population doubles, there will be plenty more children who will face the same problems.